Jikov Group has three subsidiaries, or three companies: Jikov Foundry, Jikov Industry, and Jikov Fostron. We have two technology from company Makino. The first is here in České Budějovice in our mold shop division. Jikov Fostron, there is machining center S33 when we produce the inserts for the molds for the high pressure technology of aluminium, and then we have two wire cut machines, and of course then we have the new technology, the new production line, automatic line for the production, the final parts for Scania, for the motor brake of truck Scania. It is in Soběslav. Scania is demanding customer, and of course they need the best from us, and we need the best technology for the production of the final products which we deliver to the assembly shop of engines and gearboxes. And when I speak about the production, Makino production line for the valve housing and retarder housing, it's, those parts are parts for the motor brake of truck. And those parts are really demanding for the precision machining, for the quality of part, for the tolerances. It's about the quality of surface. Na této automatické lince vyrábíme nízkotlaké odlitky, které jsou součástí motorové brzdy do nákladních automobilů Scanie. Odlitky váží přibližně 7,5 kg a rozměry mají 30 na 40 cm. Vzhledem na této lince jsme schopni vyrobit 88 dílců od každého odlitku. Hlavními požadavky pro tuto linku byl obráběcí čas pro výlez valve housing, který je delší než u retarderu, a kompletní montáž a bezobslužnost linky. Automatická linka se skládá ze dvou horizontálních center, manipulačního robota a apretačního robota, a dále pak z obslužné infrastruktury, jako jsou dopravníky pro odlitky a obrobené kusy, dále pak dopravníky na kontrolu, otočné stoly u apretačního robota a zásobníky pro helicoil vložky a expandéry. Linka může bezobslužně běžet 16 hodin, poté je potřeba doplnit dílce retarder housing. Očekáváním zákazníka je především zvýšení kapacity výroby těchto obrobků a také mírné snížení nákladů. Pro tento projekt byl cílový operační čas 15 minut pro valve housing, ale z důvodu změny na dílcích bylo nutné ho prodloužit a pro retarder housing to bylo 14,5 minuty. Tohoto času jsme dosáhli především snížením počtu nástrojů a zlepšením řezných podmínek, které vedly ke zkrácení času. When I evaluate our experience with Makino machines, use those machines for their performance, for their lifetime, for their really good productivity. And of course, for me, it's important the safety process of machining or wire cut machining as well. It's about the stability of dimensions. We need the best quality of our products as we speak about parts in our mold shop, or which we produce in our mold shop. Then it's about the part in our serial production, Jikov Sterienská in Soběslav. We need the high quality or the best quality of our machined parts.